cái trường hợp một cái người bất tỉnh ở ngoài đường mình không biết nguyên do gì, thì mình có thực hành cái công thức của CPR rồi mình mới dùng công thức chữa lành của NLG không? Hay là mình trực tiếp dùng NLG để chú giải thích giùm ạ? Rồi Isabella đọc câu hỏi xong rồi sẽ có câu trả lời. Dạ. So Ms. Emma just asked Mr. Lay that because she often go into contact with a lot of young children and therefore she has to do CPR. She has to learn about CPR. But she has a question but now that she knows about energy and she's been practicing energy, if she meets someone, let's say on the street, and all of a sudden they collapse without knowing how and why, then does she needs to do CPR first, then transmit energy to that person, or should she just go straight in and transmit energy to that person without doing CPR? Rồi ạ, cảm ơn chú ạ. Bây giờ chị trả lời nha. Cho những trường hợp khẩn cấp và cứu cấp đó thì chúng ta, những anh chị em nào có bằng về y tế thì thực hiện thì tốt rồi đó. Tại vì ta hỏi mình đang làm gì vậy thì mình nói mình có cái bằng để mình cứu cấp, không gì trở ngại. Cộng với cái năng lực gốc nữa thì là tuyệt vời. Còn chúng ta không có những cái chuyên môn về vấn đề y tế thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái phương án của NLG là chúng ta có thể gửi năng lượng trực tiếp và chúng ta có thể chạm vào cái trung tâm tiếp thu năng lượng, hoặc là chúng ta đứng khoảng cách xa chúng ta cấp cứu vẫn được như thường. Thì vấn đề đó là não bộ bị bế tắc thì chúng ta gửi cái phần năng lượng, gửi cái năng lượng đến cái cơ thể của một cái người nào đó, bất cứ nào đó. Cái khoảng cách thì không cần thiết. Ví dụ bây giờ anh chị em thấy một cái người bị ngất xỉu ở bên đường, cách một cái đoạn đường xa trên một cái khoảng xe thằng hãy ví dụ vậy đó, thì xe mình không dừng lại được, mình không dừng lại được, và mình bắt buộc phải nối đuôi, phải chạy đi theo người ta. Thì lúc đó mình hướng về cái người ngất xỉu đó, cái người mà đang bị tai nạn đó, gửi phần năng lượng 1 phút 30 giây cấp cứu cho người đó được đầy đủ năng lượng để an toàn trong lĩnh vực đó. Hoặc là cái người đó đang được cấp cứu thì chúng ta vẫn có thể gửi năng lượng để hỗ trợ về vấn đề năng lượng cho người đó mau hồi phục trở lại. Còn chúng ta không phải là chuyên gia, không có trong cái lĩnh vực y tế thì chúng ta không nên dùng cái phương pháp đó. Tránh đi những cái sự hiểu lầm. Người ta nói mình có cái, ví dụ như người ta mới vừa ngất xỉu mà gặp một cái cô đó mà trên té lên đường hay gì đó, tự nhiên cái anh này là cái anh làm cái đó, tự nhiên cái người ta hiểu lầm, phiền lắm. Thành ra chúng ta phải có một cái sự cẩn thận để chúng ta giúp người đạt hiệu quả và không làm người khác hiểu lầm. Thì những anh chị em không có cái bằng cấp về vấn đề y tế trong lĩnh vực đó thì chúc khuyên anh chị em không nên sử dụng, và chúng ta sử dụng cái cách thức của chúng ta vẫn đạt hiệu quả tốt như thường. Và những cái việc mà chúng ta đã cầu cứu là đã giúp cho biết bao nhiêu những trường hợp mà những anh chị em vì rất là nhiều lý do tự nhiên đi trên đường té xuống cái xỉu, rồi đang đi cái té xuống xỉu, rồi biết bao nhiêu sự việc khác mình giúp là chú được những anh chị em khác là thông báo đó là chúng ta giúp rất là hiệu quả. Mới giờ mình đã định là 3 phút 30 giây phải không? Mới giờ có 2 phút cái người đó lộp còng bò vậy rồi. Cái hỏi chuyện tại sao tôi bị trở ngại gì đây? Tại vì khi mà họ bị họ không biết. Rồi cái bây giờ anh bị ngã té, bây giờ chúng tôi giúp anh. Hỏi về muốn vô nhà thương không? Nó không cần gì hết, thấy bình thường không có gì hết. Rồi đi tiếp. Rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Rồi thông dịch đi con. Vâng ạ. Okay, so the answer for that question is that in the cases where when you come in and help, if you have practice and if you are educated and you've been trained to use certain emergency medical support treatments, for example, CPR, if you are trained in that, then of course you can use that and in combination with the practice of NLG to transmit energy to the person in need of help. If you are not trained for CPR, then chances are you just use your energy formulas. So you can either put your hands on the recipient's ERC, or you can transmit energy from afar
it's all effective because when the recipient's brain is having an issues in deadlock, then we can help to transmit energy to that person to support them. So distance, in these cases, distance is not an issue. For example, if the person who's in need of help is so far away from us and we're sitting in our car, for example, then of course we can't drive closer to them if it's not safe. Then you can just direct your attention to the person in need of help. For example, they have fainted completely, and then you send energy to them. And even in the cases where that recipient it's already received the medical support, so they are in the process of receiving medical support, out of love and compassion, if you want to send them energy, you can still do so to assist them to recover more rapidly. But in the case where you don't have any medical knowledge, and if you're not trained to use any of the medical supporting technique like CPR, then please don't use it, because you might do harm for the person and also misunderstanding for yourself as well. And if you don't have the training in those areas, then remember that you still have energy formulas to help other people, because there's so many cases where someone just walked down the street and then all of a sudden they collapse and no one knows why. And a lot of energy practitioners came in and told us that they came across cases like that quite often, and they practice the energy formulas, healing formulas, to assist these people. And sometimes the formulas is 3 minutes and 30 seconds, but after they transmit energy for the recipient for 2 minutes and 30 seconds, it's already very effective. And that person can, back to their consciousness, and they can sit up, and they can just proceed like normal. And a lot of them say that they don't need to go to hospital because they feel fine. So that is the answer for that question. Dạ cô An ơi,